Hallelujah. May God be glorified. Alléluia. C'est un grand défi pour moi. It is a great challenge for me. Je kuvuga ubutumwa c'est umwinterprète. It is a great challenge for me to preach with a translator. Alléluia. Rero Imana ifashe. May God help me. Simuganyarutsa. So that I don't go too quickly. How I'm used to it. Kandi nibwo bwa mbere Imana ifashije kandi kugaruka imbere yanyu. Haleluya. Nari nahagaze imbere. Haleluya. Mugabo muri ibi bihe ndashima Imana impaye imbaraga. Hallelujah. Thank the Lord for He has given me strength to stand in this season. Amen. Kandi kangirira ubuntu. And He has given me great grace. Atari amakuru y'abantu nje kubabwira, atari amakuru yanje nje kubabwira. Not coming to tell you people's news or my news, but telling you the God gospel, the God word. Mugatuganira ijambo ry'Imana, tuganira ubukuru bw'Imana, tuganira amakuru y'ijuru, amakuru yo mu rugendo. Sharing the word of God, sharing the gospel, sharing the very word, and sharing the journey that we are in. Hallelujah. Amen. Mwana w'umuntu arategura. Mugandashima Imana ko ifise uko ngene itegura. Hallelujah. Someone can train himself, but only God knows what to give. Hallelujah. Kandi Imana iradutangaza igakora ibirenge yuko tuba tubitekereza, igakora ibirenge yuko tubibona n'amaso, igakora ibirenge yuko twari tuvyibaza. Hallelujah. But God always surprises us by giving us exceedingly abundantly and above all that we ask. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndabayizira. Hallelujah. Ndashaka ikora. Amen. Hallelujah. Jewe nk'umwana w'umuntu nari navuze nti reka nje kwifashisha PowerPoint ngire presentation bije koroha kugira n'umwanya nje gukoresha muke sinje kuruha canke kuhagarara umwanya munini. Hallelujah. Uko niko nabitekereza. Hallelujah. I thought to myself, let me just put a PowerPoint, it will be too quick, but that was just me thinking about that. Mugabe Imana yabikoze ukundi yavyemeye ko nje guhagarara. Hallelujah. But God allowed me to speak without anything shown, but only me. Technique Imana yabikoze kwayo. Hallelujah. Ndashima Imana ko atari jewe, atari twebwe tuja kubikora, atari igihunzi mugabo ari Imana yacu. Hallelujah. Imana waje kurondera, Imana ushaka kwikuganiriza, Imana izi ibihe vyawe, Imana ikuzi kuruta uko umuntu akumenya, nkuko muri Psalm 139 bivuga. Hallelujah. Niyo yonyine ija kukuganiriza. Hallelujah. Atari twebwe turi imbere, atari twebwe tumviriza, menga turinterpreta, mugabo wumva uganira n'umutima n'Imana yawe. Hallelujah. Hallelujah. It is not me, it is not any human being that can know or grasp the season that you are in, but only God knows how to speak to your season, how to speak the word you need in this season. So that is the one that we are going to hear about today. Not me, not anyone else, but the Lord Himself. Hallelujah. Hallelujah. Reka nshime Uwiteka ku ijambo yatanguye kutwigisha ko kuzura mpwemu yera tukagenda dukomerezaho. Haleluya. Turavuga ngo Uwiteka dushaka kandi kumva, Uwiteka dushaka kandi utwuzuze utubwire uwo mpwemu yera uko ngena kura n'ukungene ahindura ubugingo bwacu nuko tugendana buri munsi. Haleluya. Komeza umbwire kandi. Haleluya. Komeza unganirize kandi mve hamwe ngenda hamwe. Haleluya. Let me thank the Lord for the journey He has brought us from, about speaking the word of God, knowing and fully comprehending about the Holy Spirit, how He works, how He speaks to us, so we can get from one level to another. Haleluya. Uwiteka Mana turadugije kandi ijwi Mwami Mana atari uko batasenze bikwiriye, atari uko Mwami Mana dusenga Imana itumva. Uwiteka mugabo Uwiteka turaje imbere yawe Mwami Mana. Nta mwana w'umuntu yoganiriza uwundi mwana w'umuntu, nta umuntu n'umwe Mana yakonvense umwe wese mwamahari w'ikirengeye kizima. Hari aho wamusanze k'ibirengeye kizima, hari ukuntu umuganiriza k'ibirengeye kizima, hari ukuntu uvuga agahita kumva, hari ukuntu mwibaniye, hari ukuntu muzi hahandi Uwiteka atawundi muntu, hariho Mwami Mana ahantu k'ibirengeye kizima. Niyo mpamvu Uwiteka turavuga ngo ico watanguye muri twe utuganiriza kuzura wari uzi impamvu, kuko wari uzi ko tubikeneye muri runo
rugendo kuko uragenda tunanizwa tukagerageza kugerageza uko tubishaka tukagerageza kubikora uko tubyumva tukagerageza gukoresha tous les outils qu'on nous a donnés, que le monde nous a donnés, que la société nous a proposés, que la famille nous a éduqués. Mais on a compris qu'il y a un moment qu'on fait un mur devant nous, qu'il y a un obstacle qu'on ne peut pas percer. Et là, Seigneur Yahweh, qu'on arrive dans cet endroit, ugendo mwamima akavuga ngo nta mahoro akavuga ngo nta munezero akavuga ngo byose ndabifite mugahari cyo numva nkeneye hari ahandi kandi shaka gukomeza agahita harumvika mwamima avuga ngo uwiteka wanyumva uko ntama uwiteka wumva iyo ntana ntawe ukavuga ngo nabumvise nk'uko wumvise abanyisirayeli ndagushima ko wamwumvise gutakamba ndagushima ko wamwumvise guhamagara ndagushima ko wumvise ijwi rya gutakamba k'ibirenge kizima none munsi avuga ngo uwiteka komeza unganirize komeza nkomereze naje mu rugendo nkomeze kandi nteri iyindi ntambwe ngera ahandi kandi shitsa amanga kandi ntatinya ahubwo mbayeho umuntu haleluya ubuzima bwo kwidegemvya nkidegemvya muri wewe nkidegemvya muri iryo zina wampaye mu haleluya agakiza wampaye haleluya uwiteka ndagushima k'ibirenge kizima ni ijambo tumaze kumva ni ijambo tumaze gusoma mugana avuga ngo mpemu yerurigira une parole vraiment une parole qui donne une vie une parole qui transforme une parole qui haleluya marinyota une parole ari umukate mu bugingo bw'umuntu wese ari mwami Imana ijambo ritanga imbaraga aho umuntu wese ahagaze aho ijambo rikura ahantu umuntu wese ari muri comfort aho ijambo ririmo Imana ikamuberamo ikanguro uwiteka turavuga ngo nta wundi yabikora atari wewe gusa turagushima icyo ugiye gukorana natwe turagushima uko ugiye kuganira natwe turagushima mwami Imana reka icyubahiro cyose nishime ibi byawe ni mu izina rya Yesu tubisenze amen haleluya haleluya twatanguye twigishwa ngo ijambo rivuga ngo kuzura mpemu yera haleluya turakomeza. We started talking about being filled with the Holy Spirit and we continued. Ndashima muka wera nyibukije kari ngahe iruhande yanje haleluya turakomeza batugisha umwuka wera umugisha mwiza umugisha wanje haleluya. We continued by learning about this Holy Spirit as our own teacher, haleluya umwita wanje haleluya my helper. bakomeza muvandimwe aratwigisha ngo ntiwumve ijwi rye ntukomeze umutima wawe haleluya. And we were taught to not harden our heart when we hear the voice of the Lord. ejo twiga komereza ku ijambo rivuga ngo uyu mufite icyo akora ngo kutagira ubwoba haleluya. Hallelujah. And we learned yesterday when you have him you no longer have fear. haleluya. no munsi nawe turakomereza tuvuga ngo ko twamaze kumumva tukamara kumwakira tukamera kumwemera nk'umukiza wacu nk'umwigisha wacu tukamera kadukuramo ubwo bwoba. no munsi turiga ijambo rivuga ngo laisse-toi guider. Laisse-toi guider, non pas seulement guider, mais être influencé par le Saint-Esprit. Hallelujah. Today we are continuing in that path, not only having the Holy Spirit as our teacher, or no longer having fear, but we're going to learn to let ourselves be led. Not only be led, but to be influenced by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Et quand on est influencé, non pas seulement être influencé, muri gukorera Imana haleluya uvuga ngo ngino nkorera umurimo w'Imana rapport tout ce qui est en rapport avec un grand caractère Dieu mais mu buzima bwawe bwose haleluya naho ikintu cyose cyose wowe ugira ukore haleluya naho iyo bari menage ugira ukore naho bari guhamagara umuntu ari amakuru ukavuga Uwiteka ungite mu bintu byose haleluya nta hantu Imana itashika nta Imana idafite ikibanza nta hantu na hamwe Imana wakuramo ngo ubunye ngo reka ndaja kurondera umwanya gusa ngo dans tout le temps haleluya en tout moment haleluya et il y a rien qui est banal à notre Dieu haleluya. And not only being influenced but to be led in every single area of our lives, not only in ministry or in church or in big character God, but in every time, every season of our lives. haleluya.
Hallelujah. 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 Quand on dit influence, ni muri iyo sens kureka Uwiteka akatugida mu bintu byose, mu byiyumviro byacu byose, n'ibyo dukora byose. When we say being influenced, it's letting God guiding us in every single area of our lives. Ijambo tujya kwiga ko mumbabarire nari nabyiyumviriye mbere kuritanga imbere mbwa ni rirerire. Haleluya. Abagize devoir hariho umwe nabonye, haleluya, n'abandi bose ntabonye bamaze kurisoma ko ni rirerire. Haleluya. Niyo mpamvu navuze nti abo ushoboye wese arisome mbere. Haleluya. Ni muri Acte chapitre 16 verset 6 à 40. Haleluya. Mbwa turagenda verset par verset. Hallelujah. It's in Acts 16:40, but it's a long story, it's a long preaching, but I wanted all to read beforehand, but we're going to be together reading this together. Hallelujah. Navuga ngo none kumenya kureka Imana ikatuyobora tukaba influence namwe muyera icyambere umuntu yibaza bisaba iki? Hallelujah. Letting God leading you in every way, letting yourself be influenced by the Holy Spirit. You ask yourself, what does that really mean? Ugambere icyo bisaba ni ukumenya limit. Hallelujah. What does it take? First is knowing your limits. Hallelujah. Iyo uvuga ngo kwemera kuba influence cyangwa kuba guide no kuyoborwa. Hallelujah. Ni kumenya limite yawe kuko n'uvuze ngo nemeye kuyoborwa nuko atavye wishoboreye. Hallelujah. Hallelujah. Knowing and letting yourself go be led is understanding your limits, understanding that there is an area you can't reach. You cannot do it by yourself. Hallelujah. Rero iyo umaze kumenya ko utishoboje kandi muri runo rugendo utazi ibiri imbere. Hallelujah. Utabona imbere. Hallelujah. Ushobora kubona ukagira ide. Hallelujah. Mugo Imana yawe yo izi urugendo rwawe rwose. Hallelujah. Iravuga muri Jérémie avuga ngo imbere y'uko ndagufoma dans le sein de ta mère je connaissais même le nombre de tes jours. Hallelujah. Rero umaze kumenya wowe ko atavyuzi, wowe umaze kumenya ko ikintu cyonyine uzi ni kimwe, reka ndakikubwira. Hallelujah. Ni juste ubu unyene dans 3h16. Hallelujah. Nibiheze urabizi turemeranije. Muganda ndakubwiye ko atacuzi ca 3h17, ntacuzi ca 3h20, ntacuzi ca 3h30. Hallelujah. Na kimuzi kungene bija kugenda. Hallelujah. Tu peux avoir une idée. Hallelujah. Mugabo nta garantie de ce que tu penses. Hallelujah. Knowing and understanding your limits. It's comprehending that you cannot do it by yourself. It's comprehending your limits. Knowing that the only thing you know is this 3:16. You know everything ahead, but you have no idea about what's going to happen at 3:17. You have an idea, but there's no guarantee to something that's going to happen after. Hallelujah. Imaze kumenya naho ko atabyishoboye ukamenya ko limite yawe. Ucukugira ikibazo kindi kimwe gikurikira. None ninde ashobora kunyobora? After understanding your limits, you ask yourself a second question and asking, who can lead me? Hallelujah. Rero umaze kumenya ukuyobora. Hallelujah. Imana ishimwe cyane kuko imaze kuduhamagara iratubwira nyene bizogenda. Hallelujah. Praise be to the Lord Jesus that when he calls us, he tells us how we are about to do things. Hallelujah. Amen. Imana yaradukunze ngo Imana yaradukunze iraduha ubuzima. Haleluya. Ishaka kuvuga ngo ntabwo izasubira kuzimanganya umuntu. Haleluya. Mugabo izosubira kugira une nouvelle alliance. Haleluya. Ikivuga ati kugira ndabishike ko ikitanga umwana wayo. Haleluya. Imaze gutanga umwana wayo yakaguha ubuzima nawe ugahindukira nawe arahejeje igikorwa cyo kuguha ubuzima arakubwira ngo sizagusiga wenyene mwanza kurungikira mpwemu yera kugira ngo akomezanye nawe mu rugendo. Haleluya. No kuvuga ngo le plan de Dieu est magnifique. Le plan de Dieu ku bugingo bwacu Imana yari yaramaze kubudukorera. Haleluya. Hallelujah. Understanding that God loved us and he gave us life, but after he created a new covenant, so he sent his son Jesus. But even when after he went, he sent as well a spirit, his spirit, our helper, the spirit of the living God. Hallelujah. Rero utuyobora muri rwa rugendo utazi uzakuyobora nta n'uwundi. Haleluya. Ntiwarondera uwundi
ubundi uzosubira uguma tourner autour du pont mais tu vas pas avancer, tu vas pas faire un autre pas, mugabo uzokwa muri hahandi atari mwuka wera. Hallelujah. The Hallelujah. only one that is supposed to lead you is the Holy Spirit. If you find someone else, you will find yourself in circles, not going ahead, but it is only the Holy Spirit of the living God who can show you the way to go. Hallelujah. Kureka reko kuri karorero tuja kwibaza ko muri Actes chapitre 16 du sommet 6 à 9. Hallelujah. The example we are going to look is in Acts 16. Hallelujah. Kugira tugende tunyarutsa gatonya. Hallelujah. Reka ndagenda soma muri version fils et version semeur. Hallelujah. Verset 16 et chapitre 16 verset 6 à 9. Hallelujah. Ingene yayobowe Paulo. Hallelujah. Ingene yemeye kuyoborwa. Hallelujah. Atariko byari automatique. Hallelujah. How Paul allowed himself to be led. It was not automatic, but he wanted it. He wanted to be led. Hallelujah. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Alléluia. Ils traversaient donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le supplia. Viens en Macédoine et secours-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. God be glorified. Paulo bari bariyumviriye kugenda muri Azi kuvugaho ubutumwa. Hallelujah. Paul thought with his fellows to go to Asia to preach the gospel, Biranka. Hallelujah. but it didn't happen. Biyumvira kugenda handi naho nyene ubwa mbere ndakunda Imana cyane ngo yavuze ngo l'esprit saint. Hallelujah. Iranka kugenda muri Azi. Hamagiyumvira handi mugabo biranka ngo l'esprit de Jésus, juste pour te montrer que tout l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, c'est Dieu en nous. Alléluia. Hallelujah. It shows that the Spirit of God told them to be in Asia, but it didn't happen. But it kept saying the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Jesus. It's all God in one. Hallelujah. Irababuza ngo s'oppose à leur projet. Hallelujah. Hallelujah. It didn't happen because he didn't want that to happen for them. Mu rugendo no kuvuga ubutumwa kandi no gukora neza bo bashaka kubikora uko bavyiyumviriye ngo dans leur projet kuri plan yabo kuri planning yabo. Hallelujah. Aho tugiye gukora ubutumwa reka ibintu bibereye vyiza. Hallelujah. Reka tugende kuvuga ubutumwa muri Azi mugabo mpwemu yararabankira. Hallelujah. Kuyoborwa na mpwemu bishobora kuba bisa nk'uko ari vyiza, bishobora kuba bisa nk'ibitanga ntibyumvikana bigaragara mu bwenge bw'abana b'abantu. Hallelujah. Mugabo mpwemu yera arabankira. Hallelujah. Hallelujah. They thought about going, they had a whole plan, but the Spirit of God opposed to them, saying that it's the Holy Spirit. They let themselves be led because they knew He's the only one who knows the way. Hallelujah. Rero gukora umurimo w'Imana cyangwa kugenda muri uru rugendo. Hallelujah. Si gukora uko tuvyibaza bibereye. Hallelujah. Niho naravuga ngo même pas seulement être guidé, mais être influencé. Hallelujah. Mpwemu yera amwijoro. Hallelujah. Ntiyabankiye gusa mwandashimira mpwemu yera yarababwiye ukungene babikora. Hallelujah. Ngo muha vision. Hallelujah. Ngo un Macédoine. Hallelujah. Ni muri Europe. Hallelujah. Donc c'était le contraire. Eux ils voulaient aller en Asie, mais mpwemu yera bacabona ngo Paulo achabona ngo Macedone avuga ngo ingo uduseko. Hallelujah. Hallelujah. Imana iza Maria, Imana izi imitima imuhamagara, Imana iza ahari igikorwa, Imana izi ahari urgence. Hallelujah. Imana iza
hakenewe. Hallelujah. Hallelujah. Paul, they wanted to go to Asia, but the Spirit of God opposed. Not only opposed, but he told them which way to go. It was in Macedonia, which was the opposite. They wanted to go to Asia, but the Spirit of God said to go to Europe because he's the only one who knows the hearts, who knows the people who have to hear the word. Hallelujah. Hallelujah. Ushobora gusaba nawe ubona imenge bibereye bikwiriye nkore iyi programme nige muri iyi domaine cyangwa ukiyumvira reka ngende kurondera akazi muri iyi domaine mugabo Imana hariho umuntu aba ashaka peut-être mu yindi domaine peut-être mu kandi kazi. Hallelujah. Ikaguhindurira inzira atari kubera idashaka kuhaba mugabo kubera twahabarwa gukora umurimo wayo. Hallelujah. Ikatugaburira. Hallelujah. Hallelujah. You can think to yourself, oh, let me do this kind of job. Let me go to study to this program. But because you don't really know and we were called to work in the ministry of God, it is only God who can lead us to where He wants us really. Hallelujah. 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 Imana ibona ko ubwo yabiyumvira ngo ni muri Azi bikenewe mugabo Imana yavuga ati hariho undi muntu hariho abandi bana banje hariho undi nshaka hari handi hari urgence imurungika. Hallelujah. Muri Europe. Hallelujah. He thought to himself that the necessary part was to go to Asia, but God knew one person. He knew one person who needed to hear, who was in urgency to hear the word of God, and it was in Macedonia. Iyo umaze kumenya ukuyobora ukamenya kumenyana nawe igikurikira ni giki. Hallelujah. Ushobora kwibaza ngo qu'est-ce que je dois faire maintenant. Hallelujah. Ubwo Pawulo ko yari yumvise hakeneye kuvuga ubutumwa naho bikenewe igikurikira nkora iki. Hallelujah. When you know the voice of God, when you know who told you to go where, but what's next? What do you do next? Hallelujah. Igikurikira no guhaguruka, il faut battre le fer quand il est chaud. Hallelujah. Mu Kirundi bavuga ngo no kuba. Hallelujah. The next step is working when it's time. To stand up and working when it's time. Umufa w'imbwe bw'inyoko igishuje. Hallelujah. Il faut pas attendre. Hallelujah. You don't need to wait. You have to go and do it as you were spoken to. Tubisoma muri Acte 16 verset 10. Alors, à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. We read it in verse 10. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia. Hallelujah. Iyo umaze kumenya, hallelujah, no mu Bafilipo 4, oh hallelujah. Umurongo ndaja kuja kubaha vers la fin. Aravuga ngo ukuri ugezemwo, hallelujah. Ukuri ugezemwo ari kubamwo, hallelujah. Iyo umaze kumenya ukuri Imana ikaguha ukuri, hallelujah. Ukubemwo kuko nutakubamwo, hallelujah. Ni wewe, hallelujah, uri kuigirira nabi. Ni wewe usufra, ni wewe utabaho witegembye kuko uko kuri kuraku, hallelujah. Niko kuguanta chaque fois. Niko kukwama misiyo se kwama kukwibutsa ko ari tutarakora, Hallelujah. In Philippians 4, they said the truth that you know, let yourself be to step in that truth, because that truth is going to haunt you when you don't do anything. Hallelujah. Rero umaze kubimenya haguruka ukore hanyuma persévérer aussi dans cette marche. Hallelujah. Iyo wamaze kuganirizwa n'Imana nuko biba bisa kose uko kuri iyo wamaze kukumva ukabara kukuronka haguruka ukore mugabo si persévérer. Hallelujah. Kuko uzi ko ari Imana yawe yaganiriye nawe. After knowing it, you have to step it, you have to walk in it at once, but not only that, to be perseverant, because you know it's the Lord who has spoken to you. Hallelujah. None iyo umaze kuzura ukamenya ukahaguruka ugapersevera ikibazo kwibaza quelle est l'importance d'être guidé, hallelujah, et influencé par le Saint-Esprit. Hallelujah. Ni nyugo yo kumvira, hallelujah, yo jwi iyo kumvira ni ijambo Imana guhaye ukemera kuyoborwa ukemera ibintu byose harimo inyungu yihe mu rugendo rwawe. Hallelujah. Nihe difference, hallelujah, uyu wemeye kuyoborwa n'utemeye. Hallelujah. Hallelujah. When you think about after knowing, after stepping in it, you ask yourself, what is the importance of you being led? What is the difference between the one who is led and the one who is not led by the Spirit of God? Hallelujah. Ndashima Imana cyane rwose parce que harimo inyungu. Hallelujah. Avuga ngo
l'importance d'être guidé et d'être influencé par le Saint-Esprit, cela te procure la première chose, l'assurance, qui te donne la détermination et qui procure en toi la persévérance. Alléluia. Hallelujah. It is of a great importance to be led by the Spirit of God, because when you are led by the Spirit of God, you produce L'assurance. the assurance, which produces in you determination, and which produces in you La persévérance. and the perseverance. Alléluia. Biguha assurance, biguha gushikamanga, hallelujah. Hallelujah. Kukubuza uwo mwaganiriye, hallelujah. Ikaguha determination, peu importe ma limite bakupose, ukavuga ati nta kimpagarika, hallelujah. Je suis déterminé yo kubikora, hallelujah. Ibyo nabyo bikaguha kugumamo, hallelujah. Gushika ubonye resultat. Hallelujah. It gives you boldness and it gives you assurance, and when you go and keep walking in it, it gives you determination. No matter what limits you might find in the way, you have to still stand and persevere in what God said to you. Hallelujah. Rero Paulo ntibigeze bahagarara, barakomeje baragenda. Hallelujah. Bahura consommer verset 13. Hallelujah. Partir à verset 13. Hallelujah. They kept on going, they never stopped. We're going to read verse 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, alléluia, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire, alléluia, de la ville de Thyatire. L'originaire de Thyatire, c'est en Asie, alléluia, je tiens à le mentionner, qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Alléluia. Bamaze guhaguruka bakagenda, haleluya, ngo byabahaye assurance, haleluya, yo guhaguruka rero na determination ntacabahagaritse, haleluya. Imana ni nziza cyane kuko bizi impamvu, haleluya. Aho Imana yabarungitse muri Europe, haleluya, niho hari wa mugore ngo Lydie nawe yari nk'umucommerçante, haleluya, yari yaje nko kurangura, haleluya, mugabo yava muri Asie, haleluya, agenda avuga ubutumwa muri bantu bose yabwiye ubutumwa, uwihanya kiyabatizwa yari uwo muri Azi, haleluya. Aho Imana aho bamwiyumvira bashaka kugenda, Imana suko haleluya yiyopoje kuri mission yabo, mugabo ngo ndabikora ukundi kandi abikora d'une façon efficace, haleluya, et non pas seulement efficace mais efficiente aussi, haleluya. Arihana amabwira ati muzi, haleluya, Imana ibamubajana muri Azi, haleluya. Hallelujah. They knew, they kept going, they had determination, and in the way, among all the other people they preached to, there was this lady Lydia who was the leader. She was coming from Asia because she was a dealer in purple clothing. God knew that he didn't oppose himself, but he wanted to do things in an effective and efficient way. Hallelujah. 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 Baca bagenda, haleluya, ibasubiza ubu naho muri Azi, haleluya, kuko baremeye invitation, dukomeje ijambo ryayo irabitubwira, haleluya. Bashitseho, haleluya, kugira nganye umwanya sinde ndahasoma kuko arashaka kubakomeza. Bamaze kugendaho bahura ndakunda ijambo ry'Imana iravuga ngo un esclave. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave avait en notre rencontre. Une esclave. Mon esclave ni umujakazi, imbata, haleluya. Nukuvuga ngo akoreshwa ibyo adashaka, haleluya. Nukuvuga ngo n'umuntu atidegembye, haleluya. Hallelujah. When they returned back to Asia, because they received the invitation from Lydia, they met along the way a slave female. That meant that she does things that she's not willing to do herself. Hallelujah.
nawe ngo yari afise don yo kubona haleluya yo kumenya haleluya aravuga ngo aba bantu baje kuduha ubutumwa haleluya amajambo yavuze ngo ces hommes là iyo ni verset 17 là sont des serviteurs du Dieu très haut haleluya haramenye ko n'Imana imuvugiramwe ari no kuruta iyo bavuga haleluya ils viennent vous annoncer comment être sauvé haleluya aje kubabwira ukungana mushobora kuba bidegembye ubivuga wenyine ntari ubidegembye haleluya Hallelujah. She had this gift from God. She could see. That's why she said, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. She's saying that, but she's not even saved herself. Hallelujah. There is greater power that is above every power. Hallelujah. Mugaba Paulo, hallelujah. Kutumva wenda imajwi hanze nacu n'ikindi kintu gikomeye haleluya kumenya ko ufite imana ikora haleluya sico ntiyarakenewe kubibwirwa haleluya haleluya mugabo l'esprit qui est derrière de cette révélation haleluya yaha power wa mu esclave ngo aramenya haleluya avuga ngo vy'ukuri azi ibintu vyinshi haleluya mugabo ce n'était pas pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu haleluya hallelujah but Paul didn't really need anyone saying to him our God. He knew it. He was able to discern which spirit was behind that woman saying, even though she was saying great stuff, he was able to discern the spirit that was behind her. Hallelujah. Navuga ngo acecekesha yandi macu haleluya birakenewe ko ari igihe ducecekesha yandi macu haleluya amajwi ashobora kutubera distraction haleluya he was able to silence all the voice, and sometimes it's very needed for us to silence all the voice that become distractions to us. Hallelujah. aramubwira ngo je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme haleluya niyamuhojeje gusa mugabo wundi avuga ngo Imana yo icyo yaje kutubwira ngo ni kugira tube sauve haleluya nawe arahinduka avuga tutangura kuba sauve ni wowe wabivuze haleluya aravuga ngo je t'ordonne l'esprit qui est derrière haleluya d'être sauvé haleluya hallelujah. Paul turned back to her and said, in the name of Jesus Christ I command you to come out of her. So the same lady that says that the people are the servants of God who are coming for them to be saved, she was the first one to be saved. Hallelujah. Amen. Our God is good. Hallelujah. Uwambere kwemera rero kuyoborwa na Mwuka Wera ukaba influence ni haleluya nawe haleluya harimo inyungu haleluya icambere ni inyungu y'ubwami. Hallelujah. Letting yourself be led, letting yourself be influenced. There is a great importance, and the first one is for the kingdom of God. Hallelujah. Ichambere ni nyungu y'ubwami haleluya turi ngaha anyi kuri ino si Imana ngo umuntu wese yamuremeye haleluya objectif haleluya hari impamvu mumwe wese yamuzaniye hano haleluya atari kugira ngo tumererwe neza tugire byose imeze neza haleluya mugaha icyo yashaka dukore et faire la différence mu bwami bwayo haleluya. Hallelujah. So this first one is the importance of the kingdom of God, because each and every one here, God created them for a reason, for a goal, to contribute to the kingdom of God. Hallelujah. Ichambere harimo inyungu yacu mugabo icambere ndabisubiramo ni inyungu y'Imana. There is our own gain, but first the gain is for the kingdom of God. Amen. Ba Paulo bari bashaka kugendayo mbere bashaka kubikora ukundi haleluya mugabo Imana yarezi uwo mu esclave yarazi haleluya ubwami bw'Imana bwari bumukeneye haleluya haleluya Imana ari ishaka umukobwa wayo haleluya haleluya. Hallelujah. Paul wanted to go to Asia. He wanted to do it a certain way. But God had in mind that lady. He needed her to the kingdom of God. That's why he pressed on to Paul to come first to Europe.
ubwa mbere ba Pawulo ntibabikoze uko babyifuza, c'était pas confortable. Haleluya. Imana yari yabahinduriye inzira, yari yabahinduriye gahunda, yari yabiciye haleluya imigambi wabo. Haleluya. Ntibabikoze dans le confort. Haleluya. Harimo haleluya. Mugabo Uwiteka iyo akora ntakora kubera amasantima yacu, mugabo bikora uko bishaka kuko hari icyo yanditse mu gitabo cyacu, hariho umwana wayo bikeneye. Hallelujah. Hallelujah. God disturbed their plans, but he did not care about the feelings because he had that girl in mind. Paul was troubled because he went outside of his comfort zone, but that needed to happen. Wanashaka gituma bitari na comfortable bamaze kubikora. Hallelujah. Hallelujah. Turi mu hallelujah. Ijambo ry'Imana ndayisoma ravuga muri Romains 2 chapitre Romains 12 verset 2. Vous habitez dans ce monde mais vous n'appartenez pas dans ce monde. Hallelujah. Hallelujah. In Romans 12:2 it says that you are here but you do not belong into this world. Tuwa muri nosi mugano ni turabi nosi. Hallelujah. We live here, but we are not from this world. Tuvuga ngo kumenya icyambere kumenya uri wamenya kuba muri nosi mugabo utari w'inosi bitugendeshwe n'amateka y'inosi. Hallelujah. We don't go by the structure of this world because we first understand that even though we live here, we are not from here. Hallelujah. Iyo ugendera muri nosi ugonde uko ubona uko bigaragara. Hallelujah. La compréhension. Hallelujah. Ce qui est logique. Hallelujah. Parce que ce qui dit dans ce monde, dit le monde matériel, dit des choses que je peux toucher, dit des choses que je peux comprendre par mon intelligence, peut être expliqué par la loi, par la science, parce qu'il est spécifique et fait pour ce monde. Et c'est vrai. Alléluia. When you live into this world, you want to walk in things that you cannot see, things that you can comprehend. Put some logic into that because that is how the world is built. It's built upon the law, it's built upon science, but that is not how it's supposed to happen. Hallelujah. Muri no siyo tubayeho umubiri wacu. Hallelujah. Utegeza kuba en contact. Hallelujah. Tutegeza kubana nayo. Hallelujah. Dukorana kutumva. Hallelujah. Dutaho uko bigenda. Hallelujah. Nuko inosi bigenda. Hallelujah. Kandi birumvikana. Hallelujah. Mugabo yamaze guhura Yesu n'umwami n'umukiza. Hallelujah. Ikuvana mu bwami bumwe kagushira mu bundi bwami. Hallelujah. It's understandable, but because we want to have a physical contact, because we have a body and we live here. But when you go into the kingdom of God, God switched off your place. Even though you are still in the same place, you no longer cohabit with it like you used to be. Hallelujah. Hallelujah. Tukaba muri nosi kandi tutayibayemo. Living here without really living in it. Akarorero ni gerageza ubwira Imana umuntu atemera, umuntu wo muri nosi. Ikibazo cya mbere akubaza kandi c'est logique. Namaze kubona Imana noyikorako. Est-ce qu'il y a l'étude, hariho la science qui peut prouver ça? The first example that we can use when you try giving the good news to an unbeliever here on earth, the first question they ask you, can you see God? Is there a study that was being led to how he is, if he talks, if he moves? I want to touch him. Ijambo ry'Imana rigasubira rikabitwibutsa ngo mukunda Imana kandi mutaranayibona. Even the word of God says that you love God but you have not seen him. Kandi nemezanya nawe ko ufite Imana muri uyikunda ngo tu ne peux pas le prouver. And I agree with you that you have God but you cannot prove it. Tu peux pas prouver que Dieu existe. Mais la seule personne, tu peux expérimenter toi aussi l'existence de Dieu. Alléluia. Ntushobora kubitanga, ntushobora kumwerekana. Mugabo umuntu wenyine ni washobora kwigirira experience n'Imana. Hallelujah. Hallelujah. You cannot fully prove it, but it is to the person to experience him himself. Rero Imana ikadukura mu bwami bumwe ikadushira mu bundi bwami. Ubwo bundi bwami nabwo haleluya. Tuba muri inosi mugabo kugendera muri ubwo bwami. Ikitugendesha muri ubwo bwami nikidufasha rero ni mpemu yera
n'ijambo ryayo tukamenya ingene tubaho n'ingene tubigenderamo. Haleluya. Rero Pawulo amaze kubwira ubutumwa amaze kulibera la femme. Haleluya. Hariho ubundi bwami yarahejeje kunyaka. Hallelujah. When Paul said to this woman, he snatched her out of one kingdom. Hallelujah. Amen. Yarahejeje kunyaka ubundi bwami. Hallelujah. Kandi ubundi bwami bwari bunezerewe. Hallelujah. Haravuga ngo le maître, haleluya, de l'esclave baravuga ati uyu muntu aje kugenda, haleluya, kuvuga ibitavugwa hano. Haleluya. Ndasomye ku ijambo ry'Imana rivuga, haleluya, avuga ngo ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, comme Romains, haleluya, n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer. Haleluya. Baje kudushiraho akavuyo, bazanye izindi mana, bazanye ubundi butumwa twebwe tutemerewe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ni ubwami butandukanye. Haleluya. Haravuga ngo hari ikintu kibaye, baje kutwicira. Haleluya. Baje guhangabanya uko twari tubayeho, ibyari byitwa success, aho twakura uburyo, aho twakura amafaranga baje kugarura uwo muryango. Haleluya. Kuko bakoresha esclave, kuko baba ntibashaka kuribera, baba bashaka. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Those masters of this slave woman did not want Paul. That's why they said these men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. They didn't want a disorder because their business was to buy the slaves. So they did not want them to be here because they disrupted their normal. Hallelujah. Hallelujah. Hariho la guerre entre les deux royaumes. Hallelujah. There is war between those two kingdoms. Rero bwa mbere Imana iyo turi muri urugendo navuze ngo hari inyungu ya mbere y'ubundi bwami. Haleluya. Twebwe turi nk'abaserviteurs, twari nk'abakozi. Haleluya. Kuko Uwiteka dushaka ku bwami bwayo. Haleluya. Harabishaka kunyaga, harabishaka kuribera. Haleluya. Nk'uko natwe twarozaga kiza kubuntu tukabalibere, hari abandi nabishaka. Haleluya. Hallelujah. And that is why the Bible says that God wants to snatch those people just as we were snatched into that kingdom. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Rero mu nyungu yo kuba guide et influencer, haleluya, si kubera byoroshe, si kubera bikenewe, mugabo kuko turi muri ubwo bwami, kubaho uba guide et être influencé, uba uhagaze mu mwanya wawe, uba uri gukora, haleluya, nk'icyo wahamagariwe, kandi uko niko kuba uwidegemvya. Haleluya. Kuko niyo mategeko y'iyo si. Haleluya. Hallelujah. And really living out to be led and influenced by the Holy Spirit. That is the true freedom. Hallelujah. Hallelujah. Reka nkomeze. Hallelujah. Hariho igiciro. Hallelujah. Hariho ikiguzi. There is a price to kwemera pay. kuba guide influence si kwera byoroshe. Ba Paulo na Silas turabona ko barabakubise babatahehe mu nyororo. Hallelujah. Iyo ni verset 22 23. Hallelujah. It was not easy. There was a price for them to pay. That's why they put Paul and Silas into the prison. Sindasoma munaja kuhasoma. Reka nsome kuva ku murongo wa 25. Hallelujah. From 35. Dukomeze. Hallelujah. 23. On le roi des coups et en les jetant en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferme dans les cachots les plus reculés et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Alléluia. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent.
Alléluia. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors, il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Alléluia. Amen. Alléluia. Avuzengo inyungu ziri mu kambere n'inyungu z'ubwami. Haleluya. Uwa mbere yagarukanye yari cette femme. Haleluya. Uwa kabiri, haleluya, le gardien de prison. Haleluya. Non pas seulement le gardien de prison, pas n'uwo wenyine yari acunze. Haleluya. Ubwa mbere yari uyo mugore yazanye, harimo inyungu y'ubwami. Haleluya. Uwa kabiri ninde? Uwo yari acunze prison. Hallelujah. And there was gain to the kingdom of God, because first it was the female slave, but second it was the guardian of the prison. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe baririmba basenga, si Paulo gusa na Silasi bakuwe ko resheni, mugabo si nabo bari bafunganye. Hallelujah. And when they were praying and singing, it was not only Paul who got his chains broken, but each and every one prisoner who was in the cell. Gukora kwemera kuyoborwa n'Imana, kuyemera kuba Imana ishaka, ubwo harimo inyungu y'ubwami. Haleluya. Hari abishaka gukura ko, haleluya, ibyo bintu byose bibaboshe. Haleluya. Iwe ucyambere n'ukunyaga bwami bundi. Haleluya. Izana abantu. Haleluya. Izana wa mugore, izana baba prisoni. Haleluya. Haleluya. Wa udacunze aravuga ati karambanye, bari bambariye ngo ndabarabe neza, n'abashize ko byose uko nibaza ko batacyo baja kuja, mugabo ntamenye ko ari imbaraga ziruta izindi mbaraga. Haleluya. Iyo leshene. Haleluya. Haleluya. Yaje ngo kubohora bayo. Haleluya. Ikuramo no pasema Paulo umwana wayo. Haleluya. Ntidukunda cyane kuko dusenga. Ikunda abana bayo, ikunda umuntu wese yavuze ngo iramurema, ifata ibyo irarema, imushira akavuga ngo tureme ubusa natwe, irangije iravuga ngo ihumekera mu mwuka wayo, abo yahumekeye mu mwuka wayo arabashaka. Hallelujah. Paul, it was not only Paul who got his chain broken off, but it was everyone, because God wants everyone to be saved. God doesn't love you because you pray too much. No, God loves each and every creature, because the Bible said that He created man in His image, and He blew His breath into each and everyone. So each and everyone, God wants them for the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Umwe yaracunze, yari yakoze muri justice imyaka myinshi. Hallelujah. Azicyari cy'urupfu, azicyari cyo. Hallelujah. Mugabo aravuga ngo henge gato, avuga ngo baranjanye, agomba kwiyahura. Hallelujah. Kukubera muri ico gihe, si no muri ico gihe gusa, narabajije ngo n'ubu nyara biba dans la justice. Umugarde yari supposé kuveya kuba prisonnier. Iyo batorotse ngo igihano bari guhabwa ni wagihabwa. Haleluya. Ngira ba Paulo bari kubabamba, bari kubica. Haleluya. Haravuga ati ntibarinde barambamba, reka ni umugozi. Haleluya. So there is a sentence upon him. The sentence was maybe to kill Paul, so he didn't want them. That's why he wanted to suicide himself. Hallelujah. Mugabo Paul avuga ati ntihagire icyo ukora. Haleluya. Twese turi hano. Haleluya. Ntavuze ngo kuba guide. Haleluya. Ukwemera kuba guide ukaba influence, harimo assurance. Haleluya. Nabi imigozi yacitse bagumye bicayeho. Haleluya. Iyo zuba guhamagaye naho haba ari muri prison, wowe hicara umwangani muri salo. Haleluya. Ubaho utekanye. Haleluya. Abantu bashobora kwibaza ngo bari mu gasho, benshi bari bazi ngo barafunzwe, benshi bari bazi ngo baraboshwe, ntibamenye ko Uwiteka yamaze kubabohora atanarugurura. Haleluya. Kandi bicaye muri prison. Haleluya. Dushobora kuba muri nosi. Haleluya. Abandi bakareba mugani turira uko abandi barira. Dushobora gusoza mugani dusoza atabyizigiro. Haleluya. Urabona uno munsi uko bimeze,
naho bizamara imyaka ngo ntibizaguhora uku haleluya Hallelujah. ngo n'urupfu ni inyungu haleluya ntabwo tubaho nk'uko abandi babaye. Hallelujah. So when Paul saw that the guardian wanted to kill himself, he said, be still. Even though the chains got broken, he had such an assurance. He stayed in there. He knew that he was free. Even after the chains, he stayed in there. If we're in this word, we're not supposed to cry like everybody else. We cry with hope. We don't hunger without hope. We hunger with hope because we know that there is hope. Even though many years come, we know that there is still hope. Hallelujah. Hallelujah. Un gardien de prison aravuga ngo hinge gato twabwiye tuvuga urupfu si urubonye haleluya ati namwiyumviriye kenshi urupfu mugabo aravuga kimwe gusa ati hari impfu ziruta izindi mpfu arababwira ngo ni iki nakora kugira ngo mbe sove yumva ahubwo yaraboshwe ahubwo yumva uwarariboshwe ntiyaraboshwe ati ahubwo jewe nije mboshwe nokora iki kugira mbe sove. Hallelujah. So Paul said that is not the kind of death that we think about. So the guardian was like, I fully comprehend now that the one who is imprisoned is not really the one who is enslaved. It is I that I am enslaved. And he asked, what can I do to be free? Hallelujah. Hallelujah. Rero icyo bita hallelujah muri aravuga ngo tuba mu bwami butandukanye hallelujah. We live in different kingdoms. Hallelujah. Uwarari riboni we yarari aboshwe uwaraboshwe niwe yarari witegembye hallelujah. The one who was supposed to be free is the one who was enslaved, but the one who was in prison, he was the one who was really free. Baramubwira ngo ni kimwe gusa muri ubu bwami kugira ubwinjiremo nta kindi kandi yaramubwira ngo crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et les siens. Non pas seulement toi. Iyo ubu bwami ubwinjiyemo ntuza wenyine mugabo iyo ubu bwami uje muzanana n'abawe bose bakagukomanga ko n'abawe haleluya. Wewe niwamara guhagarara wowe niwamara kuba ufise umuco uvuga ngo ndatekanye kuko n'abanje bose haleluya turi sauvé haleluya nuko amazi atabikwereka haleluya nuko atabyibona haleluya kuko ijambo ry'Imana ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje hallelujah. So Paul told him that the only way to be saved is to believe in the Lord Jesus, and you and all of your own will be saved, even though you can't see it with your eyes. It is a word that God said, and he's hallelujah, he's able to keep his promises. That is why he said, even though you are the only one who is saved, the whole family is going to receive the light. Hallelujah. Paulo na Silas bajya gukora umurimo haleluya bajya gukora misi Imana bahaye haleluya. Rero no kuba guidé et être influencé avec Dieu tubifisemo inyungu iyo twarangije gukora icyo yadutumye. Paulo yagize iki haravuga ngo aca batwariwe abagira iki aboza haleluya no blessure niwe yabashize ko amashanga niwe yatumye bakomereka uwabakomerekeje niwe yabavuye akababera docteur haleluya. Iyo wakoze umurimo ugakora icyo Imana yaguhamagariye nawe uhozwa amarira yawe nawe urishugwa zukubera ibyawe bitarishugwa bikubuza gukora icyo Imana yagutumye haleluya. Nukora umurimo nukora icyo Imana yagutumye kuko yakugiriye neza haleluya haleluya. Ahubwo tubanza gukora icyo Imana yadutumye haleluya n'ikiyukipi byacu. Paulo na Silas bamaze kubabazwa haleluya ntihari haryoshe haleluya bari bafite inguma haleluya bari bababaye haleluya mugani Imana ntiyabaretse haleluya nabo barogejwe nabo barasizwe nabo baravuwe ibikomere byabo uravuga ngo nogenda kugukorera gute nkomeretse no gukorera gute ngwaye mugari aravuga ngo ubanze unkorera icyo nkora si wowe ukora icyo ukora nanjye ndakora icyo nkora hallelujah. It was not easy for Paul and Silas, but you don't need everything to go well for you to serve the Lord. You first have to finish your mission, and you will be wept all your tears because you have accomplished the mission of God. You don't wait for anything to happen. You have to finish
finish your mission, and the Lord will wipe away your tears. Hallelujah. Rero no muri ubu bwami, hallelujah, n'umwana w'Imana aranezerwa, hallelujah. Tuba muri no umwana turanezerwa, hallelujah. Tuba bitegembye, hallelujah. Natwe bwe turanezerwa, hallelujah. Harabarira ngo ninagerayo na hano, hallelujah, Imana yacu iyo wakoze nayo iraguhemba. Hallelujah. Hallelujah. We don't need to say when we get there. No, in this very right place, we can enjoy our stay in this earth. Hallelujah. Kuba guidé par le Saint-Esprit et être influencé par le Saint-Esprit. Hallelujah. Oui, il y a la première chose, c'est l'intérêt du royaume. Hallelujah. Il y avait cette femme qui a été libérée. Il y avait hallelujah. Il y avait tous les prisonniers qui étaient libérés. Il y avait le gardien qui a été hallelujah, libéré. Mais oui, aussi le serviteur. Non pas seulement l'intérêt du royaume. Hallelujah. Même le serviteur. Nous à tout Hallelujah. To be led by the Spirit of God, to be influenced by the Spirit of God. The gain is not only to the kingdom, but it is also, the gain is for the servant. Because after everything that he done, he received his reward. Hallelujah. Nabonyene bari degembe, hallelujah. Nisi yari abafashe, hallelujah. Havuga twebwe non seulement on était libérés à l'intérieur, même à l'extérieur, on reste pas dans notre prison, hallelujah. Ni yisi ni tuguma, hallelujah, tugumye twugarana. Naho nyine tuba abidegembe. Babaho barabidegembe. Paulo na Sila baridegembe barasohoka, hallelujah. Hallelujah. Imana yabo muri byo byose, hallelujah. Oh, harimo inyungu, harimo inyungu yo gukora umurimo wayo, harimo inyungu yo kwemera kuyoborwa nayo, hallelujah. Muri ibyo byose Imana, hallelujah, ibabera Jehova Shalom, hallelujah. Uko byari bimeze kose muri prison bararirimbye, hallelujah, ibabera Jehova Jireh, la justice, hallelujah. Dieu de justice, hallelujah. Uzigeri yabaye Dieu de justice, hallelujah. Igihe yababera Muchamanza, hallelujah. Hallelujah. Ni muri Actes chapitre 16 verset 15. Hallelujah. Hallelujah. God was to them Jehovah Shalom because he gave them peace in the midst of everything. And he was Jehovah Jireh because he provided justice to them in Acts 16 here. Hallelujah. Mumbabarire, c'était pas 15. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bamaze gutaha akabahanagura, hallelujah, akabavura. Jehova Rapha, hallelujah. Nabere Jehova Rapha, Dieu qui guérit. Il a guéri leurs blessures, hallelujah. Il a Jehova Jireh, Dieu de justice. Baraza iryo joro rirenze avuga ngo les magistrats m'ont donné ordre de vous mettre en liberté. Hallelujah. Hallelujah. Abari bafunze basubira babwira wa mugardien ngo bampaye ko ntuzenya itegeko ryo kubasohora. Hallelujah. Umwana w'umuntu aza kugusohora, Imana yawe yabaze kugusohora. Hallelujah. Hallelujah. Umwana w'umuntu aza inyuma byarangiye. The Son of Man comes after. Ngo twarose itegeko ryo kubasohora, ntibari bamaze gukugwako, imiryango ntiyari yamaze kuba ouvert. Hallelujah. The Son of Man comes after the Lord has given you freedom. They came after the chains broke off. Hallelujah. And God became Jehovah Rapha for them because they were healed of their wounds. We walk in a finished life. Even though you can't see it with your eyes or hear it with your ears, the Lord has done it all. And the people see it when it's already done. They speak when it's already done. Abinosi bavuze ngo mbabari imbere mugabo bwa bwami bwawe ubaho bwarakuba warabaye libere. Nitugendera mu byo tubona mugabo ibyo tugenderamo, haleluya, tuvuga ngo tubumbwa n'Imana. Haleluya. Navuze ngo ndakuzi ndi kumwe nawe. Haleluya. Nabije byose dushobora kugenda ku kazi nabisubira tukabaza ngo dutunzwe n'amafaranga tugenda ko tuvyuka de 6h à 18h mugabo witeka reka ndababwire ni waduhagisha ni watugaburira. Haleluya. Bigasa nk'uko ari kubera ya patient, bigasa nk'uko ari
p.m. and you think because you receive a paycheck, it is the people who are giving you food. No, it is God who is sustaining you, because we do not look at the things which are visible. We know that into our kingdom we live in a finished life. They would have thought that it's the people who got them free, but the Lord got them free before them. Hallelujah. Pawulo arababaza ati ringe gato ateke mwari mufise uburenganzira bwo dufunga kandi twari turabasitwaye koma. And Paul asked them, did you even have the permission to put us in prison, because we are citizens of here? Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Dieu de justice. Hallelujah. The God of justice. Je ntibyari kuba imbere Pawulo ntiyari kubivuga mbere ko bafunga. Couldn't Paul say that before they put them in prison? Navuze ngo mbere ibintu byose dukora harimo inyungu y'ubwabo. I said that the thing that is the first gain is for the kingdom of God. Imana ntabyo yamwibukije God did not remind him to tell them. kandi yari abifitiye uburenganzira. He had the right. kandi aho yagiye ntiyari zijya ngo ntiyari kuzikubitwa zijya ngo ntiyari kuzikubitwa ntiyari gufungwa. He wouldn't have been put to prison and been beaten up. Hallelujah. Ngaba bamaze kumukubita byamaze kurangira byose hamwe ngo njye bwose bari bufite uburenganzira. Hallelujah. Pour te dire que Imana ni Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ibikora kwayo nawe ushobora kuba ufite uburenganzira bwawe. Hallelujah. Bishobora kuvuga ati nta Imana kubera iki. Hallelujah. kubera iki jewe. Hallelujah. Ufite uburenganzira. Hallelujah. Muga Imana habari ifitemo inyungu yayo inyuma y'ibyo, inyuma y'ububabare bwawe, inyuma y'amarira yawe, inyuma y'ikibazo cyawe, inyuma ya kubera iki jewe, kubera iki Imana ifitemo. You can think to yourself, why me? Why is this happening to me? I have a right. Yes, you do. But in all of that, there is the gain of the Lord. Behind the why, there is the gain for the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. May God be glorified. Hallelujah. Amen. Iduwe kuba abitegera kuko Pawulo baje bazabasaba imbabazi. Hallelujah. May the Lord give us freedom, because even after they came and asked for apology for that, Binjiye nk'abaje mwabasohotse nk'abantu. Hallelujah. they came in like slaves, but they went out like kings. Hallelujah. Amen. Rero kwemera kuba guidé par le Saint-Esprit et être influencé par le Saint-Esprit harimo inyungu y'ijuru y'ubwami. Mugabo udashima Imana yuko n'abana bayo n'uwemeye kuba guide no kuba influencé nawe widegemvya. Haleluya. Akaba widegemvya mu mucunguzi wiwe, akaba muri ubwo bwami. Haleluya. Ahagaze neza, akaba muri ubwo bwami atekanye, ikamubera Jehova Shalom, ikamubera amahoro muri urwo rugendo, ikamubera haleluya Jehova Jire, ikamubera haleluya, ikamubera Imana, ikamubera Jehova Shama. Dieu est avec nous. Il a été avec eux. Haleluya. Navuga ngo ibaha indirimbo bararirimba. Haleluya. Imana ngo il ouvrait les portes. Haleluya. Ikabasohora tete Jehova. Haleluya. Niyo navuga ngo haleluya mon berger. Haleluya. Niyo yabagize. Haleluya. Il les a quittés. Haleluya. Niyo yabasohoye ibugururira imiryango. Nawe iyo wemeye haleluya kuba guide, être influence, uba muri ukakiza kawe utekanye kandi agreeing to being led and being influenced by the Spirit of God. Yes, it has gain for the kingdom of God, but for you, it also has gain, but because you get to live in this world by being free without any bondage. And hallelujah. Hallelujah. utagendera mu rindi rishirikwa ry'umunsi muko gendera ko wowe Imana yakuhamagariye to not working from a revelation of someone else, but being led through a revelation that you got from God. Hallelujah. Amen. Utagenda kubunda genda mugakwigira uko Imana yawe yakubariye, uko Imana yawe kuganirije
Hallelujah. Not walking like everybody else, but walking like the Lord has told you to walk. kandi twese tudahamagariwe kuba hamwe, tudahamagariwe gukora uko twese dukora. Haleluya. Kubera ubundi akoze uku natwe dukore gutya, kuko ndagiye kuvuga ubutumwa kwibarabara petetre wowe Imana iguhamagariye kuja kuraba urwaye. Haleluya. Mugakwigirira ubusabane n'Imana yawe. Haleluya. Kwigirana ubusabane n'Imana yawe, kwimenyera Imana yawe. Haleluya. Hallelujah. Knowing Hallelujah. God personally, not going to the road to preach just because you saw someone else do it. Understanding that maybe it's going to see the sick person. Understanding that you live out of the communion you have with God. Hallelujah. 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 Witeka Mana turagushima. Turagushima kibirenge kizima. Usubiye kutwibutsa Seigneur yawe muri uru rugendo watangije kwemeramo abantu kuba guide, kuba influence Seigneur yawe. Nawe namuyera, nawe wenyine udushoboza mu rugendo. Ijambo ryawe ratubwira ngo Saint-Esprit tu es le révélateur, tu nous révèles le chemin, tu nous révèles ce qu'il y a à faire. Ugakomeza ukatubwira ngo tu es le consolateur. Niwe uduhuza, niwe ubona icyo dukeneye mu rugendo. Turagushima Mana kuri iri jambo kandi utwibukije. Ndagushima kuba mama bari hano, ndagushima kuba papa bari hano, ndagushima ko umujene ari hano, ndagushima ko umwe wese wamuganirije Mwami Mana. Ndagushima ko ibirenge kizima kugendana nawe Mwami Mana niho hari amahoro. Kugendana nawe biduha kwidegemvya, kugendana nawe biduha Mwami Mana kubaho dutekanye. Kugendana nawe Mwami Mana biduha kugenda dufise assurance. Kugendana nawe Mwami Mana bidushoboza gukomeza urugendo. Kugendana nawe Mwami Mana bitwibutsa ko tutari twenyene. Kugendana nawe Mwami Mana biduha imbaraga. Kugendana nawe Mwami Mana bidushoboza gukomeza gutera intambwe. Mwami Mana mu marira k'ibirenge kizima, muri desespoir canke n'umunezero urengeye Mwami Mana, tugaduha Mwami Mana kudasinzira Mwami Mana, kuticara Mwami Mana. Kubera byose tumenemeze neza mugabo witeka ukatwibutsa Mwami Mana, ukatwibutsa k'ibirenge kizima ko tutarabinusi mugabo tuyibamo, mugabo tutarabayo, ukadutungira k'ibirenge kizima. Ndagushima Mwami Mana, révèle chaque personne Père éternel, révèle chacun de nous Père éternel. Ni gute dukwiriye kuba guide Mwami Mana mu mirimo yacu ya misi yose, ni gute dukeneye kuba influencé dans toutes les décisions de tous les jours. Igihe cyose tuguma dufata icyemezo Mwami Mana, gute twoba guide, gute twokurekera ikibazo Mwami Mana. Paulo Mwami Mana, Sila Mwami Mana bari bababwiye Mwami ico bari les révélations, mugabo aracecekesha les distractions. Seigneur Yahweh, il y a beaucoup de distractions. Hari bishobora kudusamaza cyane mu rugendo, hari bishobora Mwami Mana kutubuza kumva ijwi ryawe, hari bishobora Mwami Mana kutubuza Mwami Mana n'imigisha waduhaye ishobora kudusamaza k'ibirenge kizima. Uwiteka si kibi gusa oyaha, n'ibyiza bishobora kudusamaza Mwami Mana. Ikintu cyose cyotubuza ku Mwami Mana, Uwiteka ndagusaba ngo ari we kujya ugize intervention mu buzima bwa Paul na Sila Mwami Mana, avuga ngo urabankira umuhavizi. Natwe turavuga ngo tube Mwami Mana, haleluya, alerte. Natwe Mwami Mana tumenye uko ibirenge kizima, haleluya, tumenye ko ibirenge kizima kibereye, tumenyeshe ko ibirenge kizima aho bikwiriye Mwami Mana kuba no guhagarara. Uwiteka tumenye duhaguruke dukore, udukomeze ko ibirenge kizima. Urakoze Mwami, izina rya Yesu twisenze.